experiência. Yeah, so this is going to be the 8th Da session. experiência de ser a 8ª sessão. And for this, before we begin, let us have the Tri Mantra. Então, antes da gente iniciar, vamos fazer o Trimantra. All right. So, Larsio, go ahead and sing this Tri Mantra, please. Larsio. Laércio, você pode recitar, por favor, ou cantar? Beautiful. Thank you very much, Vishuddhatma Bhagwan. Kayo, let me know, and when you have time, send me an email, Kayo, and I will give you a few links of some excellent guitarists
who are playing with some Indian songs, very popular Indian songs, but the guitarist, one is a Brazilian gentleman by the name of Paulo, but I will give you the context. So here's my email. So you let me know, okay? You send me an email and then I will, or remind me on our Facebook message or something, okay? So then, oops, it's a Shuddha Dadashri. I double typed it. Let me just do it again. So let me translate, Shuddha. Yes. O Shuddha está falando com o Caio, que é para o Caio poder mandar um e-mail para ele, que ele vai passar o contato do Paulo, que ele também é um brasileiro, e aí para você poder mandar esse e-mail para ele ou conversar. Yeah, so you might even be able to make contacts with him, because I think he lives in Brazil. Não sei qual Paulo. Quem é Paulo? He is asking who is Paulo. Okay, I'll have to get his full name. During the interval, when we take the interval, I will get the details and I'll post it. Maybe I'll show you the link, okay? Fantastic. He's an amazing player because the Indian notes are very complex, and the melodies go so, and this man is playing beautifully with it, you see. And so we can all learn from him, you see. Então, ele está falando que ele vai passar o contato dessa pessoa, esse Paulo, que toca também maravilhosamente bem, porque as músicas indianas são bem complexas na melodia, que ele está falando, para você poder entrar em contato com ele. Okay, Caio and, sorry, Larcio. I meant Larcio. I think Larcio has to send me the email. Okay, Larcio? Ele falou foi pro Laércio, ele confundiu o Caio com o Laércio, yeah, right, mas é para você, Laércio. Larcio, so he got confused, right? I understand because... all right. Yeah. I'm just trying to give you, some leads that I think are excellent, this... So, during the interval, I will try to share the link with everybody. You can listen to it. It's a very, very famous song in India. Então, ele falou que vai compartilhar depois um link que todo mundo pode ouvir. É uma música muito famosa, conhecida na Índia. Yeah, and then... Okay. All right. So, now... Yes? Eu vou passar esse e-mail para ele. Ele vai me passar algum link desse Paulo? Ele vai passar o contato desse Paulo, que toca super bem, é um brasileiro também. Okay. Tá? All right. So, we now... going to the 8th session of Purnatva, okay? Purna, and because you are new to this one, so I have to give you this. Purna means full, and Purna means full, Tva means the state of fullness, okay? Então, a gente está entrando na 8ª sessão desse Purna completo, pleno. The fullness e ele está falando que Purna quer dizer pleno, cheio. Ama, okay? Ama pura, fullness Alma pura. Self. It's not the fullness of... It's not the fullness of the relative self. We are not talking about an ego or ego-related associations, but we are now talking about Purnatva, session 8. Session number 8, you see? Então, a gente vai falar dessa sessão 8ª, que não é nada relativo ao ego, mas é o estado da alma pura do ser. And so just before we start, I see a young lady here from Albuquerque, Janaina. Hola, Janaina. Jai Sachidanand. Tem a Janaína. Ei, Janaína. Você está no mudo ainda. You're still muted, Janaina. Okay, now say something, Janaina. Oh, you muted yourself again. Okay. Sorry? All right, so we welcome you. That's all we are saying. We welcome you to this satsang. I know you're in Albuquerque, New Mexico, but you speak. Do you speak Portuguese? Yes, I speak Portuguese. Oh, you do? Então, o Shuddha está dando bem-vindo para ela e falou que sabe que ela
no Okay. México, estava no México, mas ela está falando que ela fala So you know all these people on this satsang, right? Have you been familiar with them at all, or have you met them? Você já conhece todas essas pessoas que estão aqui na Satsang? Okay, Você já good. encontrou algum deles? Não sei, deixa eu ver. Que conheço o Caio, lá em Florianópolis eu tive a oportunidade de conhecer alguns. A Schirley, não sei se a Schirley está aqui ainda. Okay, good. All right. Wonderful. So there's Shirley saying hi to you. We welcome you. We welcome you. All right. Now, in the previous satsangs, in the last satsang about a week ago, we covered these 4 headings that I shared with you in the chat, which is number 1, anger is gone. Now the results remain. Então, na sessão passada, ele fez aqui um resumo do que foi coberto, né, nas sessões passadas. Então, ele está falando que o número 1 está aí na caixa de diálogo, que a gente tem esse balãozinho. Se você clicar no balãozinho, vai aparecer o diálogo. Então, o número 1 foi a raiva se foi e os resultados permanecem. Why don't you just read the list? You know, you have it in front of you, don't you? So just e read. O número 2, né, que é o ser não se mistura nele. O ser não se mistura. O número 3, a separação do Jeev, aJeev. E o número 4, que é a fundação, a causa raiz, base dos Kashais, foram trocados. Now, you know, we talked about the 4 types of Kashais, you know, the anger, pride, deceit, and greed. And the 4 categories of Kashais, anger, pride, deceit, greed. And then there's the categories. And then the intensity of each one is of 4. You see, the intensity of each of those Kashais is at 4 levels, you see. Então, a gente falou dos 4 Kashais, que é orgulho, manipulação, ganância e raiva. E dentro disso tem as categorias, e nas categorias tem intensidade desses Kashais também. Yeah, so, you know, if it's mild anger versus strong anger versus very strong anger and the strongest kind of anger, you see, so there's 4 levels, you see. Então, tem 4 níveis de raiva, se é uma raiva amena, se é uma raiva forte, uma raiva muito forte ou uma raiva super. And the strongest kind of anger is that which will cause a bondage of infinite other lives, you see. It will bind new karma for life after life after life, countless, infinite lives. That means it's not infinite lives, but for many, 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 many lifetimes that will continue as anger of that intensity, you see. Então, essa intensidade de raiva do nível mais forte, a mais forte que tem, a super forte, ela vai fazer com que a gente vincula karmas e fique nesse ciclo de vida por muito tempo. Vida após vida, após vida, após vida. Infinite karma, it causes infinite karma bondage. Então, essa raiva desse último nível causa vinculações infinitas. Anant Anubandhi Kashaya. This is in our big book of the Pratikraman book, you see. Ananta Anubandhi Kashaya means, Anant means infinite, okay? Anant. Hu Ananta Sukhnu Dham Chu. I am the home of infinite bliss. We use the word Anant means infinite. Então, aqui ele está falando que é o karma de vinculação infinita, que é o Anant Anubandh Kashaya. Yeah, E Anant quer dizer infinito. Anubandh means charging Kashaya or causing bondage. You're bound now. You're locked in. Your next life as another, and your next life is now locked in. You cannot escape, you see. You'll have to come back again
to Então, Anubandhi quer dizer vinculação, é você vincular o karma, que agora você vinculou e na próxima vida você não tem como escapar desse, está trancado ali nesse vínculo desse karma. And that is called charging of karma. You're charging a karma for next life, you see. Então, é onde é chamado de carregar o karma para a próxima vida. Then the second level is apratyakhani. I don't know whether I discussed all of this. Did I discuss this with you in the last satsang? E o outro nível vai ser o pratyakhan. Apratyakhan. Apratyakhan. E aí Apratyakhan. ele perguntou se foi falado sobre o apratyakhan nas últimas sessões. Okay, good. Okay, No. thank you, Tony. Thank you. So the second kind of Kashaya is apratyakhani Kashaya. Okay, apratyakhani Kashaya means what? That means those kind of Kashayas in which you have done hurtful things, you see, through mind, speech, and body. Então, o apratyakhan são os tipos de kashais que você feriu, pode ter feriu através da mente, fala e corpo. Faults for which, okay, it's a fault, right? Anytime you hurt somebody through your mind, speech, or body, it is a major fault because it can create new karma, you see. So Então, faults. Toda vez que a gente fere alguém pela nossa mente, fala e corpo, a gente cria, é uma falha forte, porque a gente vincula karma. So apratyakhani kashaya means faults for which pratyakhan and pratyakhan has not been done in a previous life, you see. Então são as falhas em que o pratyakhan não foi feito nas vidas anteriores. In other words, and your pratikraman has alochana, pratikraman, pratyakhan, right? Então, o pratikraman, ele tem alocha, pratikraman e pratyakhan. Pratyakhan means you are resolving. You are resolving that you will not do it again. At least you are not with it. You don't want to do it again, you see? Então, o pratyakhan é quando você tem a firme resolução que você não vai repetir, não vai cometer aquele mesmo erro novamente. So the second category of faults, this is intensity, is you have not done pratyakhan. So sorry, Shuddha, could you please repeat? The second category? The second category of these faults, fault intensity, we told you, there is 4 levels, 4 intensities. The most severe is those faults which will charge you for infinite lifetimes, okay? Kanantanubandhi. The second category of intensity, a little lower intensity, is those faults for which you have not done pratikraman, pratyakhan. In other words, our pratikraman is associated with pratyakhan, right? So those faults for which you have not done pratyakhan in a previous life, you see? Então, o outro nível, de categoria dessas falhas que a gente tem, foi o primeiro que ele falou dessa forte, que a gente vincula karmas de vidas após vidas. O outro nível, um pouco menos forte, vai ser esse que a gente não cometeu, não fez o pratyakhan em outras vidas anteriores. An example for this is that, you become angry with someone in this life and everybody around you tells you, hey, that was awful the way you behaved. Don't you feel sorry for it? Then you reply, I don't feel sorry. I think every time I meet him, I will do the same. You see, I don't want to pray. I don't want to do anything. I don't want to repent. I think that person deserves for me to become angry. So now you have extended this fault, this kind of stuff, not only in this life. In this life, you'll continue to suffer, but in the next life, you will be like the same person, very angry, continuing to hurt others, and is not willing to repent
or do pratyakyan, you see? Então, ele deu um exemplo que é o seguinte: se você fere alguém, e aí a pessoa, você fica bravo, com raiva de alguém e responde, e alguém chega para você e fala, poxa, você não devia ter feito isso, você fala, não, eu devia ter reagido desse jeito, sim, ele merecia que eu ficasse com raiva desse jeito. Então, nesse momento, você não teve nenhum pouco de arrependimento e não fez o pratyakam. E aí, o que acontece? Você vai além de você vincular karmas e pagar, ter desdobramentos kármicos nessa vida, você também vai ter na próxima vida, onde você vai vir dessa mesma forma que vai continuar dizendo, não, eu devia ter falado dessa mesma forma com essa pessoa, porque ele mereceu. Okay, so then the third category, because the second category is apratyakyan, you have not done them, you see? Então, essa categoria é a segunda, que é a pratyakam, que você não right. fez. And then the third category is pratyakyan. Okay, pratyakyani kashaya. Pratyakyani kashaya means these faults that appear in this life for which you have done pratyakyan. In the last life you said, oh, why am I suffering? Why I don't like to, for which you don't mind it. The faults happen and you do not see that it's wrong, and you do not say that I do not want to do it again. But you say, oh, I don't want it to happen again. That's all you say, okay? Like you apologize you have apologized for the faults that have happened in the last life to others. In the last life you apologize, but the faults still continue in this life, you see. Então, o pratyakam e Kashaya são as falhas que acontecem nessa vida para a qual você não fez o pratyakam na vida passada. Mas você fala, eu não devia ter feito isso. Você tem um pouco de arrependimento. Então, esse é o terceiro nível. You see, now, so Pratyakyani Kashaya is, you have not done Pratyakyan in the last life. So in this life, these faults will happen, but you say, now in this life, I don't want to do that. So now you are correcting it, you see. Anything horrible has happened, anything bad has happened, any hurt to others through your mind, speech, and body. Now you're saying, no, it happens, but I don't want to, you ask for forgiveness. That is called Pratyakyani Kashais. You do pratikramans for these faults. And by doing pratikramans for these faults, they are wiped out, you see. In other words... This is the level 4, right? No, number three. Number 3, that you do pratikrama? Yeah, pratikraman. Okay. Oh, in all of these previous ones, you have to do pratikramans 1, 2, 3. But you see... But you don't. For the first category, number 1, it is tough. You see, category number, we'll come to that. Number 4 now, okay? Ok, so let's finish. Então, o Shuddha falou que nessa número 3, são falhas que aconteceram na vida passada, mas quando volta a acontecer nessa vida novamente, você tem esse arrependimento e você faz o praticamente. Você fala, eu não quero que isso aconteça novamente. Ok? And the fourth one is Sanjvalan, and we have no choice except to use this terminology. Sanjvalan, and our dear Schirley is translating all this. There are very minor faults, minor faults, hardly visible to others. They are an internal thing, and they leave they leave very easily, they leave easily simply by seeing them, by seeing them. These you seeing them, they don't hurt others, but you see there's something going on inside, very minor. If you see this, and it's over. You don't have to worry about them anymore. Okay? These 4. E a quarta categoria do Kashaya é o que ele chama de Sanjavalan Kashaya,
E ele acontece com falhas menores, bem menores, elas são dificilmente são visíveis e elas saem, são deixadas bem facilmente, elas são vistas apenas pelos outros. Não, elas são não, elas apenas são vistas. A gente vê essas falhas. There is an analogy of these 4 types that Dada has given. Então, esses 4 tipos que o Dada nos deu. And one is mountain, rock. What is, can you please repeat, Shuddha? This is the... I say analogy of these 4, Dada has given this analogy. Analogy, okay, analogy. Mountain, rock, mountain, rock, crack. Crack? Yeah, you know how it splits the mountain. Yeah. There is a major split in the mountain, solid stone, there's a split. You see? It's a crack now, mountain rock crack. That's level 1. That is type 1 Kashaya, you see? Type 1. It is so bad that you cannot put it together, you see? You understand? A crack in the mountain, can you join it again? Yeah, no. Right. Então, ele está falando que o Dada fez uma analogia para esses tipos de cachais. Então, para o primeiro tipo de cachai, ele chama de a montanha rochosa com uma rachadura. E você não tem como juntar essas montanhas, né? Então, o primeiro tipo do cachai, ele chama de montanha And the example is, rochosa com a rachadura. You see, the hurt that human beings cause to each other in war. Então, um exemplo é o tanto que o ser humano causa, fere o outro numa guerra. In war, human beings are killed with distant bombs and missiles, and the whole families and human beings are destroyed and their property is destroyed. No. Então, you see, o exemplo que ele deu foi o horror da guerra, que os seres humanos são destruídos com mísseis, bombas, famílias, seres humanos, seres são destruídos. Now, do you think this can be the hurt, the destruction that has caused, the hurt and the pain that has been delivered on the people of Ukraine, okay, can be sewn together, joined together by Biden or the European leaders, NATO leaders saying, listen guys, we are very, very sorry, please forgive us. Do you think it will join them together? Do you think that bring them together? You see? Você acha que, tudo que os ucranianos passaram por essa guerra, você acha que o Biden, como presidente dos Estados Unidos ou pela União Europeia, pela OTAN, vai conseguir fazer com que eles se juntam novamente? Vocês acreditam que isso é possível? You see, this is the Kashaya. This is a kind of Kashaya that creates a charge karma, charges this very bad karma for not only this life, for infinite lives. If the intensity with which you have killed a human being, you see, então, é o tipo that de will karma repeat. que foi vinculado. That anger will bind your anger and therefore your next life for infinite lifetimes. You see? Então, aquela raiva usada ali naquela guerra vinculou karmas por infinitas vidas, para a próxima vida e por infinitas you'll have to essa intensidade de ferir o ser humano. It is these Kashayas that go into next life. This body who is doing it is going to get burnt here. It's the Kashaya that is the next life, that starts the next life, you see. And então, esse corpo vai embora, mas os cachais é que estarão vinculados para a próxima vida. Kashaya is the cause for next life. Então, os cachais são as causas para a próxima vida. For next life, you see. And so,
You know, it's like a split in the mountain rock. You can't repair it anymore. Então, é como se fosse uma rachadura numa montanha rochosa. Não tem como você juntar. Some of this, wars that are based on religions, religious wars for which our world has suffered for centuries after centuries after centuries, are based on these kashayas, one Então, life after the other, you see. Essas guerras religiosas que acontecem devido a crenças religiosas, elas vinculam kashayas por vidas e mais vidas, por infinitas vidas. You see? It carries on under different names, but it is still that same anger, generating in both the parties, you see. Both the parties in the war generate this infinite kashayas because somebody in your family is killed by a bomb or a missile, you are an enemy forever for that other person, you see. And então, essa raiva, ela é carregada por outras gerações, né? Porque alguém da sua família foi morto por um míssil, e aí aquela raiva vai passando de um para o outro por infinitas vidas. There's examples de ambos os lados. Examples of Anantanubandhi Kashaya, infinite life-binding Kashaya intensity, is terrorism. Whichever side employs terrorism, this is the kind of anger that motivates and drives them, you see. And we think it is new. It is not new. This has been going on for a long, long time inside them. In many, many previous lives they've done it, and they continue to do it because there is no other way for them. You see? Então, outro exemplo que ele dá também é do terrorismo, né? Que acontece permanentemente por vidas infinitas. If somebody says, I turned a terrorist, I became a terrorist, I was a nice man, young man, but something happened, to my people, and I became a terrorist. You see? Então, se alguém disser, eu era uma pessoa legal, boa, mas algo aconteceu com um membro da minha família e eu me tornei terrorista. It may be so by the world standards. The other countries' enemies will say, see, he has now turned into a terrorist, okay? Então, ele pode ser visto por outros países, por outros membros, como, tá vendo? Ele agora se tornou um terrorista. But the side who is saying that person turned a terrorist is not able to see his own terrorism in the name of helping other people, in the name of trying to do something good for the other country, etc. See? Mas aí, aquele que aponta que aquele se tornou um terrorista não é capaz de ver a si mesmo como um próprio terrorista. Porque ele está ali com a intenção de ajudar outros países, mas ele se torna um terrorista. This is the most dangerous kind of Kashaya, and it will bind infinite lifetimes, and it is called a crack in the mountain. Então, esse é terrível tipo de Kashaya, e ele, pela analogia de dada, é chamado de a montanha rochosa com uma rachadura. Category 2, analogy, category 2 is wet mud. Category 2? Yeah, wet mud type. You say wet mud. Category 2. Now we finished Anantanubandhi. I gave you the 4 types before. You just translated them. Now we come to the apratyakhani kashayas. What are they like? Okay. The analogy is wet mud type. You see, it's thick mud. Sticky mud is now wet. You see. Então, agora é outro tipo de Kashaya, que é como uma argila pegajosa. A line drawn on it, you see, on wet mud, you can cut it, you can splice it, you make a separation, it's wet mud,
And when the mud dries up or when more water comes, it will become one again, right? It can come back again, right? Então, agora é uma argila que você pode separar e elas vão secar e vão estar separadas. Mas se você molhar, você pode juntá-las novamente como uma única peça de argila. It's a little drawn line or a cut in the wet, thick mud, which will join again on its own later on. You can join them, in other words. Então, você pode juntá-las novamente. In other words, this is most often kind of Kashaya. Apratyakhani Kashaya is equivalent to the human relationships. You fight a little bit, they stop talking to each other. Somebody says, listen, I'm so sorry, one party or the other. Okay, all right. Then they join again. You see, they become friends again, or they work again. They don't say, I'm done with you. The anger was not so intense. They say, I never ever want to see you. Então, é quando o ser humano tem conflito, mas ele separa daquela pessoa por uns momentos, mas depois ele consegue voltar a se relacionar. You see? So they, by doing pratyakyan or by realizing his mistake, by pratyakyan, in other words, you have not done pratyakyan, you now realize your mistake, so you want to do something about it, you see? So então você percebe que você cometeu erro e você quer fazer algo. Yeah, another example of the Anantanubandhi is like a mother has raised a son. He, all her life she has struggled to bring him up, to train him, teach him, spend money. She herself would rather go hungry, but give him the food, you see? Okay. Então, outro exemplo é a mãe, ela cria o filho, que ela pode passar fome, mas ela dá o melhor para o seu filho, comida, educação. Mm-hmm. And when he grows up, he goes to another country, he's doing very well. E quando ele cresce, ele vai para outro país e está se dando super bem. He's earning big money, but he hardly visits his mother, who is sick. You see? Então, ele está se dando super bem financeiramente em outro país, mas ele raramente vai ver a mãe dele que está doente. And he never returns, but the mother is always waiting. But he has been hurt so very terribly in his childhood or something that has happened that he doesn't care for his mother. You see, I don't want to see her. Now, então, ele está lá, né? Aconteceu algo a ele na infância ou em algum momento da vida dele com a mãe dele, que ele não quer mais vê-la. He doesn't come to, even when she's on her deathbed, he doesn't come to visit her easily. He can easily come visit her, but he does not. Now that kind of Kashaya, he carries with him into the next life. He'll be the same heartless human being, and this is how all the hurt perpetuates life after life, you see. Então, na próxima vida, ele vai vir com esse mesmo tipo de pessoa, com esse coração mais duro, né? Que isso vai se repetir vida após vida. Now, so wet mud, if it's wet mud, you draw a line on it, you cut it up, you can at least separate it, but it will join up again. There's a possibility of bringing it together, you see? Então, esse que é a argila separada, você corta, separa, mas existe uma possibilidade de se juntar em algum momento. And the third kind is a line drawn on sand, you see? E o terceiro tipo é uma linha, né, desenhada na areia. É uma linha que você risca na areia, riscada na areia. If you draw a line on the beach on the sand, it writes something. Então, se você escrever algo na areia, na praia... How long will it last? Quanto tempo que isso vai durar? Next big wave come, it will be washed off. Então, na próxima vez que vier uma onda, isso vai ser lavado. And it's these are the kind where you, in a previous life, have said, oh, no, I don't want this kind of stuff to happen again.
Então, é o tipo de falha que na vida anterior você falava, não quero que esse tipo de situação aconteça novamente. So this is called Pratyakhyani Kashayas. Now you, in the previous life you said you don't want again. Now they come back again. The same fault comes in front of you, but it is so minor that if you do Pratikraman, it will get washed away, you see? Então, é o Pratyakhyani Kashaya, que na vida anterior você falou, eu não quero que isso aconteça, mas nessa vida vai se desdobrar novamente, e aí você vê esse desdobramento You see? imediatamente é apagado. Like easily washed away Com with Pratikraman. Pratikraman, like the water of the ocean, of the sea on sand, you see? Então, o Pratikraman vai limpá-lo como a onda do mar nesse risco da areia que a gente fez lá. You see the intensity? Just, Então, do the compreende a Pratikraman. intensidade? Faults of all kinds will happen through Verbinia, Bernadette, Caio, Hoberon, you see? Então, esse All of us will, tipo... the faults will happen. We are all, even, and these faults just by simple Pratikraman, simple Pratyakyan, or not Pratikraman as much as even Pratyakyan. If you say, I don't want it again, then Então, it's over. Vão acontecer para essas pessoas que ele citou o nome, né? Mas aí você faz o Pratyakyan. Eu não quero que isso aconteça novamente. Now, this four is we described in the intensity with reference to anger only, but the same category, same levels apply to pride. Então, essas categorias que a gente descreveu para raiva, mas o mesmo acontece, é descrito para o orgulho, pride, deceit, manipulação and greed. E a ganância. This happens, you look at the presidents of your country, or you look at the presidents of our country, this kind of stuff. This thing is these four intensities, the maximum intensity applies to all of these leaders of these countries who have no awareness of the pain that they cause to human beings, you see. Então, esse tipo de intensidade acontece com esses líderes políticos que não têm noção da dor que eles estão causando. They control militaries, they control power, but their pride has gone so high. Their pride has gone so high that they, it's binds them for infinite lives, So again, então, eles têm controle militar, político, mas o ego, né, tá tão acima, tá tão alto que eles não enxergam o que estão. You see, same thing with greed. Greed is horrible, you see. E a mesma coisa com a ganância, que é terrível. So all four levels, all four intensities applies to all four kashayas. So 4 times 4 is how much? Então, esse tipo, essas intensidades que acontecem, esses 4 tipos de kashaya, de intensidade de kashayas acontecem nos 4 kashayas. Então, 4 vezes 4 é quanto? So Dadashri is saying in this last paragraph that we covered, started reading, but then we ran out of time, you see. Então, nesse parágrafo, o Dado começou a nos dizer, a gente estava lendo, mas aí o nosso tempo acabou. That I totally removed the foundation of this kashayas from the very root. So now these kashayas that exist in you, they do not have any life. They do not have any support. You were not before the Gnanvidhi, you were supporting them. So these were living kashayas, Então, o Dada diz que ele retirou esse fundamento, essa fundação, né? Essa base desses kashayas com o Gnanvidhi. E que agora, antes você tinha isso, né? Agora não, eles foram removidos. So what Dadashri says, what I removed the foundation.
Então, this nada case. diz, eu removi a fundação desses cachais. I removed the foundation, you see. Eu removi a fundação desses cachais, a base You know, desses cachais. if there's a very big building, no matter how big building it is, but you know, if the foundation is removed, what will happen to the building, Marcia? It will fall apart. It will fall out. Right? It'll collapse. It will collapse. It will collapse. Okay. 9/11 knows. Yeah. Okay, nice. Terrible. So, o Shuddha falou, então, um prédio muito, muito alto. Se você tirar a fundação, a base desses prédios, o que vai acontecer? E ele perguntou para a Márcia, eu falei, vai cair tudo. Ele falou, vai ter um colapso. And it was... Vai colapsar. I removed the very foundations on the basis of which these Kashais, 4 Kashais, anger, pride, deceit, greed, were living, were alive. They were causing more and more pain. And we described these categories of pain to others, you see. Então, o Dada diz que ele removeu essa fundação, essa base desses cachais que causavam mais e mais dores. Né? Ele tirou a base disso. And so, otherwise, Dada says, how is it possible to remove the 16 types of Kashais? 16, okay? Do contrário, Dada diz, como é que poderia ser removido os 16 tipos de cachais? Otherwise, how can the 16 Kashais go? That's a big question. Uma grande pergunta é, do contrário, né, sem tirar essa base, essa fundação, sem remover essa base, essa fundação dos cachais, como é que os cachais, esses 16 cachais, and for each ser removidos? Kashai, these 4 levels of Kashais. Então, para cada cachais tem esses 4 níveis de intensidade de cachais. How can they ever go? You know, how can they então, live? como que eles poderiam ir embora? You see? Because these Kashais, all 4 times 16, or 4 times 4, any one of these are actually seeds. They are a seed, okay? Like seeds. Então, qualquer um desses 16 cachais, porque 4 intensidades de cachais vezes 4 tipos de cachais, que é orgulho, raiva, manipulação e ganância, dão 16. Então, como que esses 16 tipos de cachais poderiam ser removidos? And you know, they're like seed. Seed means? E eles são como sementes. Semente quer dizer? Yeah, in the next life will become a tree, you see. Quer dizer que na próxima vida vão se tornar árvore. The slightest anger and a seed for next life happens. It's, you know, and Dadashri says, a raiva mais sutil, amena que surgir, já é uma semente para a próxima vida. But Dadashri is telling you, for you all Mahatmas in Brazil. Mas o Dadashri diz a gente, para todos nós Mahatmas do Brasil e do Canadá, né? They're all gone. They're all gone. Anger, pride, deceit, greed are gone. They are no longer called living at all, you see. Então, para nós, Mahatmas, esses cachais, orgulho, raiva, manipulação e ganância, eles se foram. They're all gone. You see now how difficult it is to kill those 16 kind, you know, because you don't know what was the intensity of it. Então, vocês veem como é difícil remover esses cachais, porque a gente não sabe qual a intensidade desses cachais. Yeah, you don't know with what intensity it was filled in the last life. You think you're done with it because now your anger is not so bad. You então never know, you see? Você acha que agora melhorou porque essa intensidade já não é mais tão forte, mas você não sabe quais são as intensidades desses cachais que foram carregados. In the remaining life, you don't know when it might explode, you see?
You E don't nessa know, vida que ainda resta, você não sabe quando é que Kashaya pode vir e explodir. right? But the nice thing is, even if it does that big explosion, it is not happening to you. The energy of that thing will not burn the other people, you see? Então, pode ser que ainda aconteça, mas a boa notícia é que não está acontecendo com você. Essa energia não vai queimar, não vai ferir a outra. Now, Dadashri is now finally saying in this final part of this paragraph, Então, é a parte final desse parágrafo, if Dadashri you está dizendo. understand this thus scientifically, Então, ele diz que se você entender isso cientificamente, then our kashayas are indeed gone then. aí os nossos Kashayas de fato se foram. See? Indeed gone. See, my friends, this is such an important statement that I am typing it exactly, you see? Então, essa é uma frase tão forte que ele digitou aqui no diálogo, né, no balãozinho, exatamente como está lá. Se você entender isso, portanto, de forma científica, cientificamente, então os nossos Kashayas de fato se foram. And if you do not understand this, and then you get muddled up inside, confused inside, entangled inside, you don't get clarity inside, then how can I help you in that? What can I do? Então, se você não compreendeu isso com clareza internamente, o que eu posso fazer para ajudar? To be confused, troubled, to be confused, troubled inside, Então, se você se sente confuso, com problema internamente. I do. This is exactly Dada's words. You see, it boils down to the scientific understanding of this anger, pride, deceit, greed complexes. Então, esse entendimento científico. Can you please repeat, Shuddha? Sorry. You need to, you have to have, this exactly what I'm repeating is the sentence. I know, but the last sentence I missed. And if you do not understand... Tem uma pergunta minha no chat sobre isso, viu? Ok, só minutinho. Okay, Schirley is writing it. So take a look at the notes. Okay, so if the Dadashri is saying, the only escape after Gnanvidhi, of course, all of these are gone. If you understand it, then your Kashayas are really gone. But if you do not understand it, and anytime your anger arises, you become angry or you become upset or somebody else becomes angry, you see? Então, se você realmente compreendeu isso, aí os Kashayas se foram. Mas se você fica com raiva ou alguém mais fica chateado e você teve esse entendimento errado... Aí... If you do not understand it scientifically, scientific means... E se você não entende isso cientificamente quer dizer? Scientific means this understanding of this, what's happened to the Kashayas. Esse entendimento que está acontecendo com os Kashayas. Isso quer dizer cientificamente. Then you will not say, I became angry, I became deceitful, I am greedy, greed is my problem, and pride is my problem, you see? Você não vai dizer, eu fiquei com raiva, a ganância é meu problema. It's not your problem. Não é o seu problema. These 4 is a problem of file 1. Então, esses 4 Kashayas são problemas do arquivo 1. And your role is to settle this file of
Marcia, Shuddha, your own file with equanimity. That's it. E o seu papel é fechar os arquivos de Marcia, de Shuddha. So, so the scientific understanding, you see, and the scientific approach begins. The scientific means where you don't have to do anything. Então, se esse entendimento científico e essa abordagem científica quer dizer que você não tem que fazer nada. Because there is no new energy coming in, because you are in agnas, or you know that Porque você está nas sagnas e você sabe. yes. Shuddha, are you okay? Yes. Okay. Do you need a break? No. I'll let you know when I need a break, huh? Sure. Science means Vignan. Akram Vignan means you don't have to do anything. Então, a ciência na Akram Vignan quer dizer que você não precisa fazer nada. The doer is someone else. O fazedor é uma outra pessoa. And so there's nothing left for you to do except now these four kashais. Não tem nada que você possa fazer, exceto esses 4 kashais. And understand the most important understanding of kashais. E compreender esses kashais. O mais importante é o entendimento desses 4 kashais. The most important understanding of this kashai is that understanding of this kashai is right, just what I read in the last thing that I wrote in the chat. Most important understanding of kashai is that our kashais are gone. Então, o mais importante do entendimento desses kashais é que os nossos kashais se foram. And what manifests through your medium or through Margarita or Elena or Joni is what was filled in the last life. Então, o que acontece agora com a Margarida, com o Johnny, é o que foi preenchido na vida passada. And whether it is carregado na vida passada. And whether it is very ugly or very pleasant, you do not say it is happening to me. Então, se acontece uma situação muito bonita ou muito feia, você não diz está acontecendo comigo. This is the only understanding that Dada is requiring from us. Então, esse é o único entendimento que o Dada pede da gente, que ele Now I want to quer ask. da gente. Yeah, okay, so Então, agora eu quero perguntar. Think about it, all of this will take about a 5-minute break. Então, pense sobre tudo isso e a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos. And if anybody wants to say anything about it, we'll certainly take it up here and we'll come back. And in the meantime, I will go look for the link for our dear Kayo, okay? Ok. Not Kayo. Laércio. Laércio, okay? But it is not only for Laércio, all of you listen to it and see what you think about it, okay? All right. Então, ele vai, ao mesmo tempo, ele vai procurar um link para colocar aqui para o Laércio e para todos nós, para a gente poder também ouvir. E aí, na volta, a gente faz a pergunta. Tá bom? 5 minutos de intervalo.
Oi, Beron. Eu estava com o fone desligado. Beijo. Beijo. Você tá bem, né? Tudo bem. Fazia tempo que eu não via Marlucinha. Marluce tá aí, se eu não me engano, ela. Não sei se ela já saiu, mas ela estava aí. Marluce. Não sei. Deixa eu só ver aqui. Peraí. Otília mandou um abraço para você, Roberto. Para Quem? vocês. Quem que falou? Otília, Ai, gente, nunca mais ouvi Otília. Ô, Moça, Margarida, Otília não tá mais no Akram, oi, minha assim, querida. Otília não tem Não, Otília, participado, né? desde que entrou com. Não, desde que ela entrou com o Maharishi na meditação, e assim, ela não saiu, né? Mas não participou mais. Ontem eu estava com ela, estava com Paula, outra Mahatma, que também vai para São Paulo. A gente estava vendo com outras pessoas para aqui, para Paula chamando, animando outras pessoas de Recife para se inscrever agora para o Gnani. Ô, Margarida, eu Aí, tava vendo as Otília, passagens, mas as passagens ainda estão caras, né? Você já comprou a sua? já. Se você vai comprar mais cara, se não comprar agora, viu? Porque eu perdi perdi uma promoção que Anne viu, que chegava, foi 680, não chegava nem a 800 com tudo, em dezembro. A gente não comprou. Até porque na hora que ela foi pagar na conta do Banco do Brasil, o cara achava que aquilo era fraude, era não sei o quê. Aí o rapaz não aprovou na hora, né? Mas depois não era nada disso, estava correto. Aí ela ficou com medo e não comprou. Sei que quando eu comprei a semana retrasada agora, foi estava por 1.080, 1.085, mas como é as despesas, tem aquelas coisas, né, que bota. As taxas? Aí, sim, as taxas. São por 1.250, mas eles dividiram em quatro, porque não estavam nem dividindo, viu? Eita, depois eu Eu, tentei assim, você tem que comprar, entrar nas tava promoções. 1.200, mas cada uma, só ida e só, entendeu? Não era Não, só. ida e volta. Eu comprei ida e volta. Quando eu comprei aqui, naquelas promoções de relâmpago, eu comprei de volta, aí saiu por 1.250. Eu Aí preciso comprar. aí eles, logo no início, quando eu estava botando por 1.080, não estava dividindo. Aí eu comecei vendo, botando as outras, aí botei novamente, aí depois botaram em quatro, deu para dividir em quatro. Você já compraram passagem na 1, 2, 3 milhas? Já, da outra vez eu comprei 1, 2, 3 milhas. Deu certo para você, né? Porque teve Deu pessoas, certo, eu não tive nenhum problema. minha sobrinha falou que tem Aí, muita gente que teve problema. Porque a passagem que eu comprei para ir para o Gnani, que eu perdi porque não fui, né? Porque não teve, foi pelo 1, 2, 3. Mas eu não cheguei nem a usar, né? não Não sei perdi, não. dizer. Comprei. Aí eu já comprei. A passagem agora Agora é bom você comprar, viu, bem, né? Porque está aumentando. Eu comprei nessa promoção já para passagem do Guinano. Só falta agora quando abrir as inscrições, fazer as inscrições. Eita, a Shuddha já está aí na sala, ó. Não. So, can you hear me, Marcia? Marcia? Yes, just a second. I was listening to the link that you posted. Just 1 minute. One second. Okay. Yeah, nice. So that link works, no? Yeah. Yeah. Okay, it works. The link works. Yeah, it does. Yeah, you know. Então, o Shuddha colocou aqui pra gente no chat o link da música que ele falou.
Yeah, so the gentleman's name is this I think they live in Brazil, but the gentleman's name is Paulo Vinicius. Vinicius, you see? E o nome do rapaz é Paulo Vinícius. Anyway. Okay. Shuddha, Margarida has a question. Okay. She put it on the chat. Yes, sir. So she's Sure. asking, she's saying, if all those kashais, they are not yours, they came from your father through your ancestors, they were also removed? So, Margarida, você está perguntando se todos esses kashais que não vieram de vocês, não são seus, vieram dos seus pais, dos seus ancestrais. Você está perguntando se eles também são removidos, é isso? Quando os kashais ou algum acontecimento de repetição de karmas na nossa vida, seja de raiva, orgulho, manipulação, ganância, doença, vício, quando passa pela cerimônia, não é? Por tudo isso, eu também, eles serão removidos também, ajuda, porque Shuddha falou na próxima reencarnações também, né? Que a gente volta. Então, esses kashais vêm, continua, ou também as gerações passadas minha também será beneficiado por isso, porque aí você está falando dos vícios, o exemplo que você citou, são descargas, né? Os kashais é raiva, orgulho, manipulação e ganância. Sim. Ok? Além disso, tem... e o desdobramento que ele falou também, né? Que eu não sei quais são os mais... Pois é, eu estou querendo só entender o que você quer que eu pergunte, porque isso tudo só quero confirmar isso. Deixa eu dizer, Vocês são isso removidos. vem também, que não são meu, são minha, que eu venho trazendo das minhas gerações passadas. Okay, so Shuddha, it is exactly that. I was double checking with her if I understood right what she meant. That those kashais that came from generation to generation, that from ancestors, when we go through Gnanvidhi, if those kashais also, they are also removed for the next generation too, just for yourself. Kashais, first of all, let's understand, kashais do not come from generations. Então, só para o seu entendimento, kashais, eles não vêm de geração para geração. Kashais exist within every human being in the form of anger, pride, deceit, and greed. And these então, os kashais existem em todos os seres humanos na forma de orgulho, raiva, manipulação e ganância. And this is the basis by which you react with other human beings, whether it is your mother, father, brothers, family members, or other human beings in this life. You see? Então, e é como você reage, se relaciona com outros seres vivos, né? Seja sua mãe, seu pai, outras pessoas na sua vida. Yeah, and you say, and it's a mixture of both. You might love your mother. I love my mother. My mama is the best. But then it can change too. Same thing with, so these kashais are of two kinds, raga and dvesa, attachment and aversion. Então, esses kashais podem ser, eu amo minha mãe, mas de repente alguma coisa te chateia, e os kashais são do raga e do dvesh, que é apego e aversão. And these kashais are what represents the next life. And the kashais in this life is what was present in the last life. On the basis of the kashai, you get a body, and that body then has to go through all of these kashais, and so, gets another body. It gets this on the basis of kashais, you get a new body, okay, in this life. Now, this body, on the basis of the kashais, in the effect, he will get a mother, my father, of course. And sometimes in the family, you're the only one. Sometimes in the family,
There are 10 of you, you see. So now, that is all what you get in terms of relationships. All relationships in this world that you identify as my family or my friend is really relationships based on the Kashaya effect. These relations are coming, any relation, friend, father, mother, or somebody who hurts you, this is meeting you because those Kashayas have not gone away from a previous life. Those Kashayas. Então, todo tipo de relacionamento que você tem nessa vida, sejam pais, né, pai, mãe, amigos, colegas de trabalho, são efeitos dos Kashayas e foram carregados na vida passada e agora está em efeito. Então, essa vida de agora, os Kashayas de agora estão sendo descarregados, vão gerar efeito para a próxima vida. Então, esse corpo vai embora e na próxima vida vai depender de como que foi o carregamento, a discharge e o carregamento desses Kashayas para o próximo corpo, de acordo com... E aí vai ser de acordo também, vai vir com o tipo de família, quantos membros da família você vai ter. Então, é tudo de acordo com os efeitos desses Kashayas. You see, the causal body carries with it its entire stock of Kashayas of the past life, again in this life, you see. In the past life. Então, de novo, o corpo causado dessa vida é efeito dos 4 Kashayas da vida passada. If there has been a very close relationship between 2 sisters in this life, they love each other, they'll do anything for her, it's a Kashaya of Rag. It's a Kashaya of Rag. Então, tem 2 irmãs que se gostam muito, se relacionam muito bem. Então, tem um Kashaya do apego, do Rag. And say both of them die, loving, so-called loving and caring for each other. In the next life, the same Rag will appear, but they may not be sisters. You see, they may be father or daughter or brother or sister, you see, or husband. Então, vamos supor que as 2 morrem. Então, na próxima vida, esse mesmo tipo de Kashaya desse apego vai existir novamente, não necessariamente como irmãs, pode ser como pai, mãe, amigo, outro tipo de relacionamento. Yeah. You see, it is true that members of the same family who are close together, they generally continue to meet each other, in some form or the other, you see, in a closer... É verdade que membros da mesma família tendem a nascer novamente próximos uns dos outros. You see, because they have similar interests, similar level of understanding life, similar, inner growth, you see. Porque eles têm entendimentos parecidos, crescimento interno parecidos, interesses parecidos. Yeah. So, but if they are brothers in this life, that doesn't mean they will be brothers in the next life. They may not... eles são irmãos nessa vida, não quer dizer que eles vão ser irmãos na próxima vida. They may be friends with each other, they may be friends, Eles podem ser amigos. And, or, they may, the whole point is that the Rag Kashaya continue as Rag Kashaya, and the Dvesh Kashaya continue as Dvesh Kashaya, you see? Então, o ponto principal é que o Kashaya Rag de apego e o Kashaya de aversão continuam. They continue. There is no... Kashaya is, I don't know whether we came to that heading, but Kashaya is this worldly life. This worldly life originates, is caused and created by Kashayas. Worldly life, this one was created by Kashaya. This current one, all of ours, was created by Kashaya in the last life. And então, essa vida terrena nossa, de todos nós, foi criada baseado nos Kashayas da vida passada. São efeitos. And if we give it energy further by saying it is happening to me, oh, I love my sister,
I love my mother. When will I see her again? Oh, she's gone, all of these kind of things. This kind of Kashaya, you are giving life to it. It has come to die. It was created in the last life. It is now dying in this life, and you give it energy by saying, this is mine, it's happening to me. Então, quando você dá a energia de isso sou eu, isso está acontecendo comigo, é minha mãe que eu amo, que foi embora. Quando você dá essa energia, esses cachais iriam morrer. Mas quando você dá essa energia acreditando que isso está acontecendo comigo, isso é meu, sou eu, aí eles ficam para efeitos da próxima vida. São carregados como efeitos para a próxima vida. So, you see what happens is, my dear Margarita, it is a fallacy, it is an error to think that these bodies are my relationships. This is Então, my... é erro falar que este corpo, esses relacionamentos são deste corpo. You see the body of the mother, Você vê o corpo da mãe. And you say, she is my mother, but really your relationship with her has changed. Your relationship now is, she's a pure soul, absolute pure soul, and by relative relationships, she is Margarita's mother, not your mother, you see. Então agora você vê a sua mãe, que ela corpo dela é mãe da Margarida e não sua. É do relativo. Você vendo dessa forma o relacionamento? And it is a relative relationship. It is a relative relationship, and that. Então é relacionamento do relativo. And all relative relationships are nothing but temporary adjustments. You adjust with your wife for 30, 40, 50, 60 years. You adjust with your daughter for maybe 20 years, and at the age of 25, she gets married. Now your adjustments have changed. You see, you hardly maybe see her once a year, See what I mean? So your relationships have changed. Então, a gente tem que compreender que os relacionamentos são deste relativo, e o principal é se ajustar aos relacionamentos desse relativo, ver que são relacionamentos temporários. Então, a sua filha, aos 25 anos, pode ter casado, e aí você raramente pode ser que você pode vê-la uma vez ao ano. Before, fazer esses ajustes. When the Kashayas are living, you will say, boy, if anybody touches her, if anybody harms my mother, I will really harm him, or I will explode, you see. Or if anybody does anything to my lovely daughter, I will be there to, take care of it. You see, that was our Kashayas were living. Então, quando os cachais estão vivos, se alguma coisa acontece com a minha mãe, eu vou feri-la, vou dar de volta, vou dar troco com a minha filha. So if you are very much attached to your daughter, say you love her so much, and something bad happens to her, difficult happens to her in life, somebody else hurts her, same intensity of attachment becomes same intensity of hatred, you see, and you hate the person who did it to her, and so now that Rag Kashaya is also associated with Dvesh Kashaya, now you get angry, upset, you see. If you're very attached, then you get more attached you were to her, the more anger will develop when somebody hurts her, you see? Somebody hurts her. Então, vamos supor que você tem muito apego pela sua filha e alguém fere a sua filha. E aí, esse apego que você tem a ela vai ser na mesma proporção da aversão que você vai ter pela pessoa que feriu sua filha, essa raiva. Você vai ter esse Kashaya da aversão na mesma proporção que você teve o Kashaya do apego. But if the young daughter developed the same kind of injuries while she herself was driving a car,
and there is nobody else involved in the car, and she was not being careful driving, and she sustained the same kind of injury, you cannot blame anyone, can you? Your anger will not be directed towards somebody else, you know? Então, vamos supor que o mesmo tipo de ferimento que aconteceu com sua filha, que alguém causou a ela teve esse mesmo tipo de ferimento, ela mesma de dirigir num carro, sofreu um acidente e teve esse ferimento. E aí não tem como você culpar alguém de ter feito algo por ela, né? You know, who will you blame? You know, Quem que você vai culpar? you know. So this Kashais, all these four, are given life again in this life as the discharge by saying, by entering into it, by giving your energies into it. This is wrong, I hate him, I love her so much, I cannot live without her, you see? And you are giving this energy, you see? You know, então, esses cachais, eles se tornam vivos quando você coloca a sua energia, falando, ai, ele fez isso com a minha filha, eu odeio. E aí, esses cachais que estavam como efeito para morrer, você está pondo a sua energia e eles se tornam vivos. And when it comes to love, you say you marry a wonderful, or you know, a wonderful man or a woman, they're lovely. Initial years, you have said, I love her, I love you, I cannot live without you. And then, 30, 40 years, you say, oh, you don't even know where he is right now. It doesn't matter, you know. E aí a mesma coisa acontece com o amor, né? Depois de 34 anos, aí você fala, não importa. Your relation, amo, e aí seu relacionamento muda. All human relationships, all relationships of all human beings on this earth are going on the basis of Kashais, not on me. Todos os tipos de relacionamentos de todos os seres humanos neste mundo são baseados em Kashais. And these Kashais are inside, and that is, we don't want to become Margarita or Marcia, because then the Kashais grip you. The Kashais grip you. Now you see it through the lenses of Kashais. Oh, Shuddha, just a second. My microphone fell. I'm sorry. My earphone. It was too low, my computer. So could you please repeat? And my earphone fell. Sorry. So this, what you call Kashais, first of all, are not really Kashais. They are dying Kashais, you see. Então esses Kashais que você chama de Kashais não são realmente os Kashais, são os Kashais morrendo, são os Kashais que estão em processo de morte. They are dying. Anger, pride, deceit, and greed will happen to any one of us, you see. Então, o orgulho, manipulação, ganância, raiva vai acontecer a qualquer de nós. They arise, but now we know I am the pure blissful one, separate from this Kashai complex, but it is now this Kashais of Shuddha, Kashais of Tony, Kashaya of Beatrice or Chandu are Kashais that have no life in them. There's no life in this Kashai. Agora, quando os Kashais acontecem, você vê que são os Kashais do Tony, do Shuddha, da Marcia, dos nomes que ele falou. E aí você não dá mais vida a eles. You'll understand it more. Let's just go to the next heading now. Então vocês vão entender um pouco melhor através do próximo título agora. I have a question, Shuddha. Yes, Tony. Yes, Tony. So I don't lose the I don't lose the subject. I think after what you said, it just occurred to me that that's why all the Samiks and after the Satsangs, we are told to do pratikama and go back to Pujya Shri always saying from birth up to this day. Now I think I have a feeling that how important it is life after life, and
basically with the sticky files of in front of us, children, wife, daughters, co-workers, and lives after life. You know, I just felt something interesting during what you said, Shuddha, you know, in answering Margarita. Tony, can you please translate it? No problem. What you just said. No problem. Thank you. So, eu falei para o Shuddha que o que ele respondeu a Margarida, para mim, eu tive uma reflexão de que toda vez que a gente faz Samaika, e que a gente é aconselhado a fazer o praticama, ou meditar no Samaika, investigar por que a gente fez isso, por que nós tomamos essa atitude e aquela atitude. Agora, com o que o Shuddha falou nessa explicação dele, eu tive como um despertar muito grande e vejo que quantas vidas vivemos e agora o que acontece conosco, principalmente em casa, com os familiares e com esses arquivos, que Margarida falou mais ou menos, acho que tem alguma coisa paralela e eu realmente estou muito grato por ter ouvido o que o Shuddha falou. Foi isso. Yeah, very good. You know, the thing is, and that is why for most Mahatmas, it says the category 3 and 4, you know, they are not, for most Mahatmas, category 1 doesn't exist. Category, I mean, their discharge I'm talking about now. Kashaya is in discharge, is category category 3 and 4, for which pratikramans have not been done, pratyakyan have not been done previous life. So this life, when they come, you just say, oh, you know, the essential component of that pratikraman is you are connecting with the Amapura in that file, whether it is your mother, father, son, daughter, close families, or outside, other people that you are in contact with. That's all. Oh, my Lord, dear my Lord, please forgive me, you see. Então, o Shuddha está falando que para a maioria de nós Mahatmas, a maioria estamos na intensidade 3 ou 4. E porque quando acontece a descarga, e estamos no 3 ou 4, porque na vida anterior a gente não fez pratyakram para eles. Então agora, quando acontece essa descarga desses kashais, a gente deve fazer pratikramam pedindo, né, que para a alma pura da outra pessoa, né, ó meu Senhor, por favor, dê-me força, né, peço de perdão para a alma pura da outra pessoa. Now this next heading is important, anger or Krodh. And I know all of you know now that Krodh is called anger. Krodh means living anger. And Gusso, G-U-S-S-O, is dead anger, dying anger. There is no energy in it. You see? Então, o próximo título é Raiva, Krodh, que é a raiva viva, e Gusso, que é a raiva morta. Yeah, living. Eu posso fazer uma pergunta? Yes. Né? Yeah. Pois é. Ele novamente diz a ele, brinca com ele e diz assim, novamente, Janete disse que você entrou na vida dela hoje. Porque hoje aconteceu exatamente o exemplo que ele deu. Uma pessoa implicou com a minha filha, e aí, entre os dois, né, uma rixinha, e eu fiquei olhando. Aí eu fiquei neutra. Aí eu quero perguntar para ele, se eu fiquei neutra... Cortou. Cortou o Kashaya, não cortou? Cortou. Cortou. Então, não, o meu, cortou a sua conexão. Cortou a sua conexão. Eu não pude ouvir o que você falou. Desculpa. Cortou para todo mundo? Ou só para mim? Para todo mundo. Não sei. Vou repetir, então. Já por favor. Que aí você não reagiu e aí a pergunta cortou. Aí eu quero saber. Então, o meu Kashaya, então, eu não tenho nada a ver com essa rixinha dos dois, né? Se eu fiquei neutra, né? Fiquei até com compaixão dos dois, né? Mas aconteceu exatamente do jeito que ele falou. Então, Janete Shuddha is saying that you once again stepped in her life in a very nice way, because today she
She was in the presence of her daughter and someone else. They were arguing, and her daughter kind of got hurt, and she did not say anything. She just looked at them and felt compassion for them. And she is asking that once that she did not didn't give life to this Kashaya, if this Kashaya was cut out. I missed the last part. If once that she did not give life to this Kashaya because she did not get into the discussion, Yes. if this Kashaya it's now dead. If she well, it is she only cut this my dear Kashaya, your Kashaya, whether Janet even joined the fight or did not join the fight is not the issue. The question is that Kashaya is not there in you from the day you became Amapura. That Kashaya is no longer yours, you see. So Janet may become angry, could have joined in, could have become upset too, but it is not yours, it is Janet's. Então, ele está falando que a Janete poderia ter ficado com raiva, poderia ter gostado até da discussão ali, pode ter sentido a compaixão que se descreveu, mas o mais importante é que isso não é seu, ele é da Janete. And now, Janet's Kashayas are called non-living or lifeless or energyless. There is no energy, or dying. They are dying now, you see. Então, o que é importante é saber que os Kashayas da Janete não são mais vivos, ou eles são chamados de Kashayas sem energia, ou Kashayas que estão morrendo. See? Now, compreendeu? Yeah. Entendi, agradeço. You see, like you take a very big tree, a huge tree, it's very green, beautiful, and there are two ways of killing it. The tree represents all the attachment, aversion, reactions with anyone in this world. You know, my husband, my boss, I hate him, my servant, this, that, people, everyone. Okay, that's a tree. Now, if the Gnani doesn't touch the tree in order to remove it, you know, he puts very special medicine inside the main root of the tree, which is in the center, is called the main root of the tree. If the main root dies, then, you know, you watch it, every time you look at it, it's slowly dying. So time will come, the tree will be dead, right? Então, é como se tivesse uma grande árvore, ao invés de serrar, cortar, né? O Gnani é como se ele tivesse colocado algo, né? Tirar a força da raiz principal dessa árvore. E aos poucos essa árvore vai morrendo. É a analogia que ele fez para os Kashayas. Yeah, otherwise, Dadashri says the main energy, that because the taproot, the main root carries everything, it's the source of life, you see, it's the deepest root. Então, a raiz principal é a fonte de vida, né? É o Deepak. What essentially is a Pudgal, Purangulan, that fills and empties life after life. This body complexes keep on changing, different shapes, life after life, different animals, different human beings, etc. Então, o Purugalan, que são a nossa forma, né, de seres vivos ou como animais, you see, nessa vida. Why does it go life to life? Why in this life you are a man, next life you are a woman? Por que vai vida após vida? Nessa vida você é homem, na próxima vida você é uma mulher? Or in this life you have this sexual orientation, next life you are that sexual orientation, next life you have bisexual orientation, you see, etc. Whatever it may be,
It is all the work of Kashayas. Não, pode ser que nessa vida você tenha um tipo de orientação sexual, na outra vida você vai ter outro tipo de orientação, vai ser bi, ou na outra vai mudando. O que quer que seja, que possa ser, são descargas desses cachais. The little baby that comes out of the mother is lovely. You don't know what kind of a tree it's going to become, you see. Can you please repeat, Shuddha? The little baby who is born, they all look so lovely and innocent, but when they become adults, you see what happens to them, É, aquele bebê doce, eles são tão fofos, mas aí quando cresce, quem vai saber o que eles vão se tornar? The Kashayas are in the form of the seed. Então, esses cachais estão na forma de semente. In the form of the ongoing inside living seed, anger, pride, deceit, reactions will build relationships. You see? E aí, dentro dessas sementes, o orgulho, manipulação, ganância, raiva, vão construir os relacionamentos. And relationships, you see? Relationships with other human beings. And then, os relacionamentos com outros and seres the relationships begin inside my mother, my father, by saying this, my mother and father, now they become yours. My sister, that her life becomes yours. So this goes on, you see? Então, aí eles se tornam meu pai, minha mãe, meu irmão. Então, isso acontece, vai acontecendo de novo e de novo. And in our propriedade. And in our previous life, we have left behind completely living father, mother, brothers, sisters, you see, pure loved ones. We have left them. We have no awareness of them, but they don't come with us in this life. The Kashayas that we had with them carries over in this life, you see. Então, os nossos pais na vida passada, eles se foram. Eles não vêm com a gente nessa vida, mas o que vem com a gente nessa vida são os nossos cachais que a gente carregou. E são esses cachais que vão estabelecer os relacionamentos. There's some families where two brothers and two sisters are raised with the same kind of love by the parents, when given the same kind of benefits of this life, and their little children and young adults, you see. And if they have not had much Kashai with each other in a previous life, not the same people, not the same individual, but if you've had a nice childhood life in your home or young adulthood life in your home in the last life, the same will happen in this life. The physical shape and the name of the person is totally different. Mother looks different. Who your mother is in this life is totally different from who your mother was in the last life. It is such a complex world that your mother in your last life can become your wife in this life. So então, se na vida passada você teve um relacionamento em casa tranquilo, então nessa você carregou cachais desse tipo de relacionamento também para essa família nessa vida. E os seus pais, conforme o relacionamento que você teve com sua mãe, quem sabe nessa vida não vai ser a sua esposa. Não tem que ser necessariamente mãe novamente, mas se tem esse relacionamento, são os cachais que vão dizer, estabelecer. What you get is directly related to your Kashais. Então, o que você recebe é diretamente ligado aos seus cachais. And the lesser your Kashais in the last life, the lesser they will come in this life. That's all. Então, menores foram os seus cachais na vida passada, menores eles vão ser nessa vida. And when the Kashais completely do not even come anymore, you see, even in discharge they do not happen, then you are a Gnani. You have raised yourself from 300 degrees to 345 degrees. You are a Gnani now. There are no real Kashais. You don't have any anger, pride, deceit, and greed, even in your discharge. Então, quando você não tiver mais cachais, mesmo nas descargas kármicas dessas situações,
E aí, quando você não tiver mais esses cachais, você se tornou um Gnani. Yeah. Com 340 graus, 345, desculpa. And Dadashri has said, isn't this a magnificent way of becoming free of Kashais? We cannot change the Kashais that are going to unfold for us in this life, you see. Anger, pride, we cannot change it. We just take away its energy. Its energy is I am, the I energy. I am pure soul versus I am Laercio, I am Janena, or I am Bernadette, or I am Marlucy. That energy has you moved away, so these things have got no base and they collapse. There's nothing there. Então, o que acontece? Quando uma situação acontecer com você, que o Kashais estiver ali se desdobrando, e você olhar para eles, você vai olhar e falar, eu sou a alma pura. Esses Kashais são desses nomes que ele citou. E aí, quando você tem essa separação, esses Kashais vão sofrer colapso, vão cair. And Janet, manter a separação. And Janet, I want to tell you that if you had feelings of compassion for both of them, you see, it means you were in the Amapura. You were not in Janet. Compassion cannot E aí, Janete, se você tem compaixão pelos dois, você é alma pura. You see, you were in Amapura. Compaixão. And when you are in Amapura, their palavras, verbal fights, they don't touch you. They don't touch you. E aí, se você está na alma pura, as palavras deles não tocam você. It is somebody else's discharge, Kashai. And so, you were in a Amapura. descarga kármica de outras pessoas. Você You were está in na Amapura. pura. And you were in Amapura. And at that time, your relative file, Janet, she was in Dharma Dhyan, what we call the religious meditation, or there is no Kashais in you, Kashai reaction. Kashai reaction of others outside, they tend to disturb your peace, not bliss, peace. You become upset, you see. But it did not disturb your pond of peace, your lake of peace. There is no vibrations in your lake. Of course, your Amapura, Eoso Amapura, okay, the Janet's pond, Janet's lake is silent. Nobody is throwing anything on any stones in Janet's lake. There are no vibrations. And there is compassion for these people who are suffering, who got everything and yet they fight, you see. Life is good for them, but they still fight, you see. So... Então, Shuddha, let me translate, please. Então, Shuddha está dando um exemplo que quando você sentiu compaixão é porque você estava no estado de alma pura, como se fosse o estado de paz como um lago. Que aquela energia é como se a pedra não tivesse sido jogada nesse lago. E aí você sentiu, né, nessa alma pura, e aí essa paz e vem a compaixão. Que bom. Yeah, gostei. Exactly. Let it happen, and let it happen and see what happens. Deixa acontecer e veja o que acontece. Se é aquele que vê e conhece. Marcia, por gentileza, tem uma pergunta aí de Marluce que é bem interessante, que é sobre a questão do Trimantra. Eu acho que você não... Shuddha, Marluce is making a question. Her question is, why, Marluce, can you unmute yourself, please? Você pode se tirar do mudo, Marluce? Só para eu ter certeza que eu entendi a sua pergunta. Você está falando assim, por que a separação do apego e a aversão dos 4 Kashais no Trimantra?
É isso que você quer É perguntar? isso mesmo. Tá. É porque estão em como se fossem duas categorias diferentes. Apego e aversão não é mencionado. E Shuddha fica sempre mencionando os 4 Kashais. Por que que o apego e a aversão não são 6 Kashais? Ficamos falando sempre 6 Kashais, e são apenas 4. Ah, tá. Está no Trimantra, né, a separação. Okay. Shuddha, she is asking that why in the Trimantra the separation of attachment and abhorrence of the 4 Kashais, it's mentioned, and not 6 Kashais. She's talking about 6 Kashais. She understands that attachment and aversion or abhorrence is also Kashai. I'm making the question exactly the way she did it, okay? Right, yeah, good question. It's actually, Kashais are only these 4. Anger, Porque, pride. de fato, os Kashais são apenas esses 4. Yeah, and the anger and the pride are the children of attachment. Sorry, Então, o anger and orgulho, pride are the children of anger and pride are the children of abhorrence attachment. or no, aversion. Okay, of abhorrence. Abhorrence. They go on the dvesh. Anger, pride go on the dvesh. Anger, pride are related to aversion. You see, and Porque o orgulho e anger and pride, you see? You yeah, said? see, Porque anger, o orgulho e a raiva são filhotes, estão dvesh. diretamente direcionados com duas, com aversão. Okay, anger, pride come under abhorrence and deceit, E a greed. manipulação e a ganância estão sobre a sombrinha, vamos chamar assim, né? And São filhotes, estão sobre they're o part of apego. attachment. Because when deceit means to forget who you are, that's the ultimate definition of deceit, you see. Então, porque manipulação é esquecer quem você é. Essa é a definição última de manipulação. Okay, deceit, is sweet. É Deceitful, doce. A manipulação é doce. deceitful people are very sweet. They will come to Marlucy's home and sweet talk her. Oh, Marlucy, so you've been so good. You have given money to people in Bahia, this and that. Please, you're one of the most wonderful ladies. You see, sweet talking, and then Marlucy will write a big check. You see, that is called this Kashaya of deceit. Porque a manipulação ela é doce, a pessoa vai chegar conversando doce, chegar na sua casa e falar, Marluce, é uma senhora tão gentil, a gente precisa disso e daquilo, e aí a Marluce vai lá e faz um grande cheque de doação. And greedy people in their interactions are very sweet. Oh. You got to try this thing, you have to buy it, it's so good. My profit is only 5% in it, but his profit is 50%, but he won't tell you, you see. There's combination of deceit plus greed. They sweet talk you into buying this thing. Sweet. Então, a ganância também é doce, porque ela vai chegar e falar, você deve comprar de mim, porque aqui você tem tantos por cento de desconto, que ele falou no número, eu já esqueci, 10%, e lá você só tem 5%, e ele vai esconder alguma coisa, vai manipular, porque no fundo vai ser só 5%. Então, a ganância e a manipulação, elas são sempre juntas. When a man wants sex from a woman, he will say, oh, you're so lovely. You're the most beautiful woman in my life. You're so lovely, you see. And so he sweet talks her into sex, you see. Então, quando o homem quer fazer sexo com uma mulher, ele fala, você é tão adorável, tão bela. E aí ele tem essas conversas doces para poder agradá-la e obter o sexo que ele quer. And it goes on both sides, E vai para os dois lados, serve para os dois lados. The women use their sex in a deceitful way to keep control of her man, you see. Então, e a mulher usa o sexo de forma manipulativa para ter sob controle o homem dela.
Right now, there is a big shibir that has started on this topic for women. You see, it just started today, you know. Então, está tendo Yeah. shibir enorme, ótimo, né, para mulheres que está falando Yeah. exatamente sobre esse tópico. For married women to understand, you know, their sweet kashaya of deceit and greed, you see. Então, para as mulheres casadas, esses cachais doces de manipulação e ganância. So, under the two main headings, there are these four. So, some people, when they speak, they say anger, pride, deceit, greed, you see. Or they say attachment, abhorrence, anger, pride, deceit, and greed. But they're really saying the same thing, you see. Então, as pessoas vão falar os quatro: orgulho, manipulação, raiva e ganância, apego e aversão. Mas, na verdade, eles estão sobre o apego e a aversão. The main two classes of Kashayas that arise when one is not aware of Eosamapura and believes I am Maria or I am John, you see, that means those two are automatically there. Attachment, aversion, attachment, abhorrence. Automatically então, there. Apego e aversão são essas duas classes onde os outros quatro vão estar sobre eles, da forma como ele escreveu, né? O orgulho e a raiva sobre a aversão e a ganância e a manipulação sobre o apego. So attachment, Yeah. or abhorrence, attachment or abhorrence. Yeah. Now, just a second, Shuddha, I didn't finish the translation. E aí ele está falando que... Ai, ele me interrompeu, eu perdi, só um minutinho, peraí. E aí ele disse que... quando isso acontece, né? Quando a pessoa não está ciente dessa separação. Quando a gente está ciente da separação que está acontecendo, o desdobramento ali daqueles cachais, dos arquivos que ele citou os nomes. Okay, all right, Marcia, Lucy, my dear, was there any other component? Or was there anything else you want to say, my dear Marcia, Lucy? Tem mais alguma coisa que você quer dizer, Marluz, querida? Não. Obrigada por Jai Sachidana. Agradece Give também my... para mim, tá? Agradece aí a Shuddha para mim também. A Janete is also thanking you, Shuddha. Yeah, right. But you know, the real thanks come when I know the love, there's so much love, but the real thanks will come from Dada when you follow and understand what he's saying. Then it's accepted. Thank you, accepted. Então ele está falando que o agradecimento vem mesmo quando a gente, você segue as ágnas e tem a compreensão. Yeah, I understand what you're saying. I accept it, okay? Mas ele compreendeu o que você quer dizer e ele aceita. No, the essence of this heading, living, the next heading is living, which I think our dear which has been translated, but where is our Schirley? She left? Schirley, você saiu? Okay, well, she may have gone a little bit away, but so I had given the final heading a little bit while before the questions, but okay, it's not a... So... Então ele vai colocar o título. Shirley was at 17:14, about 45 minutes ago. No, she was there until, okay. Shirley is still there, but anyway. No, she has been here till just recently, so she'll be back, okay? But the next heading, I've already given you the essence of it, which is says living within every human being, there is a living component and there is a non-living component within. Então, em todo ser vivo tem componente vivo e componente não vivo. The living component is due to the
presence of the alma pura, you see. Então, o componente vivo é devido à alma pura. And the lifeless component is because is the charge pudgal from past life. You see, past the mechanical, like when you take a toy and you give it, turn the toy and then the doll will talk or walk, you see, So this is the charging of the batteries of this body in last life, and now in this life, this battery is discharging, you see, so E that o componente sem vida são esses efeitos que estão sendo descarregados nessa vida, que foram carregados na vida passada, como se fosse um brinquedo que a gente dá corda, e aí a mente, fala e corpo apenas sofre os efeitos. The living part and lifeless part. Então é a parte viva, que é a alma pura, e a parte sem vida, Yeah, see, this is, que é como se fosse esse brinquedo. Okay, so what is the difference, what is the difference of anger? You take the anger in these two, you see? Anger in these two, what is the difference? Anger and what, Shuddha? Anger in the living part and the lifeless part, you see? E qual é a diferença da raiva nessa parte com vida e nessa parte sem vida? Before the Gnan, we were given in the part which was making this body full of Kashayas. Kashaya was our energy. You see, we were always giving our energies to Kashaya. I love it, I want it. You see? Então, antes do Gnan, né, a gente dava energia para essa parte, né? Eu amo, eu quero. I hate it, I don't want it, and the combination of the two. You see, this was before the Gnan Vidhi, right? E aí tinha também eu odeio, eu não quero isso de jeito nenhum. Isso foi antes do Gnan Vidhi. And before the Gnan Vidhi, those anger, fright, proceed, and greed, those four will cause a lot of burning inside. It constantly burns you. So even though the human being appears very comfortable, well-to-do, healthy, etc., inside, these four are burning inside him, you see. Então, antes do Gnan Vidhi, esses quatro cachais, né? Orgulho, raiva, manipulação, ganância, eles queimavam você por dentro antes do Gnan Vidhi. Now, quando algo acontecia. So now, after this Gnan Vidhi, your Kashayas have become lifeless, right? Depois desse Gnan Vidhi, os nossos cachais, eles se tornaram sem vida, certo? There's no life in it. It is there. We just discussed with Janet and we've been discussing the whole thing. After this Gnan Vidhi, is there any life in this anger, pride, deceit, and greed of yours? Então, depois do Gnan Vidhi, a gente discutiu isso com a Marluz, com a Janete. Tem alguma vida esses cachais em você? No, there's no life in it, yeah. And so... Não tem vida. Yeah. So if they are not, as long as they're not living, okay, and the life was being given by you saying this is happening to me, as now, when you say it is not happening to me, you have moved away, and therefore this Kashayas will not burn you from inside, you see? Então, antes, eles tinham vida quando você falava, esses cachais estão acontecendo comigo. Agora, que você vê que está acontecendo, eles não mais têm esse poder de te queimar internamente. As if these existing Kashayas do not burn you. They do not burn you or, okay? Então, esses cachais que estão em efeito, eles não te queimam mais internamente. Yeah, they don't cause any burning inside, no matter how angry you might have become today, Margarita or Jeanette, in 5 minutes it's over and you don't lose your sleep over it, Então, não importa o tanto de raiva que vocês sintam hoje, Margarita e Marluz, Janete,
Because E daí algumas horas você já deixou isso para lá. yeah, they don't, to all of us, they don't burn us anymore. Eles não nos queimam mais internamente. So if they don't cause burning inside, if they don't cause you to lose your sleep, if you forget them, there is no link in it. If you do not have any violent intent in those kashayas, you know. Então, se eles não estão mais vivos em você, se você não tem mais essa intenção de violência dentro de você, eles não têm mais vida. The dying kashayas don't give any energy to them, okay? Então, eles são kashayas que estão em processo de morte, não dê nenhuma energia a eles. Da energia, nesse caso, é como o Shuddha falou anteriormente, falar que é meu, isso está acontecendo comigo. Esteja separado, é da margarida, do arquivo. If two persons are fighting, both are angry. Both people are angry. There are two other people, and if they're fighting, and you take sides of one person later on, you know, you have just given energy to her kashais, you see? Então, vamos supor que duas pessoas estão com raiva e estão discutindo, e mais tarde você toma partido de uma delas. Na verdade, você está dando energia para o Kashaya dela. You know, if you say, yes, my dear, you're right, you know, she's wrong. Now you're in trouble because now, you know, it's none of your business. Why are you even going there? You understand? Everybody understand that? Então, se depois de uma discussão você vai lá e fala, minha filha, você está certa, o que ela fez foi errado mesmo. Se você dá energia para isso, você vai estar em apuros. Vocês compreendem isso? Todo mundo entende isso? Porque não era o problema seu e você entrou, deu energia para o Kashaya do outro. So, my dear friends. Então, meus amigos queridos. Yeah, right. The time tells us that we need to close. And also, so I want to really thank our dear Schirley for doing such a fantastic job. And of course, you are doing a wonderful job. If you want to catch up, there are 7 other series on this same thing. So that is available on YouTube. So you can just kind of, you know, look it up and read the notes or something. There's notes are attached, you know. Yeah, sure. Yeah. So then, you know, next time you translate, you won't say, hey, what's this? I don't, you know, it'll be just so smooth because the energy that is the understanding that is given to us by Dada is very slow and exact, you see. Então, ele está falando para eu poder ler e atualizar o que foi lido anteriormente, porque esse entendimento que o Dada nos dá, ele é tão exato, preciso. E aí eu não preciso perguntar o que é isso. Vishuddhatma Bhagavan, thank you very much. Thank you. Thank you. Jai Satsang, boa noite. Boa noite, Shuddha. Jai Satsang. Boa noite. Jai Satsang. Jai Satsang. Jai Satsang, everyone. Tony, Larcio, Marcia, Caio, Oberon, Janine, Arbinia, Margarida, Janette, Marlucy, Araldo, Beatrice, Bernadette, Chandu, Vanya, an iPhone, Joni, Elena, Nidhi, Arbinia, Marlene, Selvan. So, Vishuddhatma Bhagavan, all of you have a wonderful night, and just until we meet again next time. Okay, thank you, Shuddha. Good night, everybody. Boa noite, gente. Thank you. Cada beijo, boa semana. Jai Satidana. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Boa noite. Jai Sachidanand.